Good morning, Rinpoche. Good morning, Rinpoche. Rinpoche. Good morning, Rinpoche. Hi, Rinpoche. Tới này. Ok, bây giờ tôi sẽ mute hết tất cả mọi người thì xin mấy vị cô host tự mở microphone lại lên ha. Rinpoche, can you unmute your microphone, please? And now? Yes. Yeah, I can hear you now, so that's good. Anh Đạt đã mở rồi, bây giờ còn cô host. Ok, thử lại không? 1, 2, 3, 1, 2, 3, nghe rõ. Yeah. Lamadat, Yes, Rinpoche. you hear me? Yes, very well. Okay. How is everything? Okay. Just okay. Yes. How is everyone? Mọi người khỏe không? We are doing fine, Rinpoche. Everybody, let me unmute everybody microphone so they can answer you. So, yeah. So, Hello anh Mai, hình như anh mute anh Mai, anh yeah, mở của tôi ra đi. Dạ, tôi mở rồi. Bây giờ mọi nhưng mà người hồi nãy người ta có block thể trả tôi, lời thầy đó. có người block tôi đó anh Mai. Mình Dạ, tự dạ, mở được dạ. mà. Không mở không được. Được đó chị Cúc. Chị bây giờ chị là cô host rồi đó. Ok, tôi mới mở được rồi. Tasidele Rinpoche. Yes, sir. Yes, sir. Tasidele Rinpoche. Tasidele Rinpoche. Good evening. Very good. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Dorje Rinpoche. Dorje Rinpoche. Tasidele. Tasidele sư phụ. Tasidele. Tasidele. Tasidele sư phụ. Yes, sir. Tasidele. Hello, Rinpoche. Tasidele Rinpoche. Tasidele. How is everything is good, yeah? Yes. Yes. Very good. Sao vậy? Yes, we just send everyone the introduction on the beginning of the commentary. Rinpoche. I see. Hi, Rinpoche. Peter Allen Robert is also here too, just so you know. Oh, really? Yes. Okay. That's good, yeah? Yeah. How is Peter? Hello, Peter. Rinpoche asked you. Oh, somebody unmute him rồi anh Mai anh phải mở cái him ra anh Mai. Which Peter are you asking about? Peter Allen Robert. Oh, not me. Okay. Peter Allen Robert. So I have not prepared anything. Everything Rinpoche teaching is good. Always ready. Everything Rinpoche talk is a drama. Okay. Thì nói thầy chưa chuẩn bị gì nhưng mà So I think although me not ready, prepared, but people are prepared, right? Yeah. dù là thầy
thầy chưa chuẩn bị nhưng mà thầy nghĩ là mọi người có chuẩn bị rồi. Thì bây giờ mọi người tắt phone được nữa để mà thầy bắt đầu nói chuyện. Yes. I know people's time of people is very very valuable, and it's difficult for people to make even this time, like once a week, Sunday, like 1 hour for the Dharma, to hear Dharma teachings. So therefore, I think it's a very good science, and it's very valuable for me that I see people are very faithful, and people are kind of enthusiastic about receiving this teaching. Dù là thầy biết là thời gian của mọi người rất là quý báu, thành ra để mà sắp xếp mỗi tuần một lần học pháp đó là không phải là chuyện dễ. Cho nên vì vậy thầy nghĩ là đó là cái dấu hiệu rất đáng tốt, cho thấy mọi người rất là có tâm thành tín, rất có tâm cầu pháp. Thì vậy đó rất là giá trị cho thầy và rất là đáng giá những cái gì mà thầy bỏ ra giúp cho mọi người, vì mọi người có tâm thành tín ấy để học pháp. Of course, Saturday and Sundays are only time for people to rest, and for people to do other than their jobs to make money. They have many things, of course, to do and to take care of other than your job. So I said it's difficult for people to make this time, to offer this time to the Buddha, to the Dharma. And I think we need to use many Sundays, many, because this teaching, this book is not very small, and there are many pages and many meanings that we need to go through. And so therefore, I think people have to understand, and people have to some sort of preparation for this time, for the future too. Thì thứ Bảy Chủ nhật là cái thời gian rất là quý báu trong một tuần lễ để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta làm những cái công việc riêng, giải quyết công việc riêng ngoài cái việc làm kiếm tiền hàng tuần. Như vậy để giải quyết công việc riêng như vậy đó, mà chúng ta đã cố gắng dành thời gian học pháp, thì thầy thấy đó là cái điều rất là quý. Thì thầy nói là để học cái pháp này là chúng ta cần nhiều cái Chủ nhật, bởi vì cái bộ luận này nó không có ngắn và có nhiều ý nghĩa, thành ra rất cần nhiều cái thời gian để giải thích nhiều cái ý nghĩa khác nhau, nhiều vấn đề trong cái pháp này. Thì như vậy tương lai chúng ta hiểu rõ, chúng ta mới có thể tu nó dễ dàng được. So I think we probably, not probably, I think we sometimes, I don't know right now, but probably sometimes I will be busy on Sundays too. And therefore, some Sundays are real Sunday, will be real Sunday for you to rest. And most of the Sundays in coming in the future, I think people are willing to make the time, to use this time to listen and to listen to this book, this teachings come completely.
Thì có lẽ tương lai đó, và đôi khi bây giờ cũng vậy, có khi có những cái thời gian mà thầy bận rộn vào ngày Chủ nhật, thì như vậy những cái ngày đó mọi người có thể nghỉ ngơi được. Nhưng mà ngoài ra đó thì thầy thấy là mọi người sẵn sàng dành những cái ngày Chủ nhật để nghe Pháp và để nghe thầy giải thích Pháp. Thì đó là cái điều mà rất tốt, mà chúng ta cần rất là nhiều thời gian, rất nhiều Chủ nhật. Mọi người thì nên sẵn sàng để dành cái thời gian để học Pháp. Anyway, I still think people are brave that they have the mind to make this time, because many people really do not really want even 1 hour in a week for Dharma, because they don't understand the value of Dharma, and they think life is the most important stuff for life. They are the most important thing, and like things for this life are the most important. So they have different understanding, and we as a Buddhist people, we think, of course, life is important, and even more important, this life. But why it's important is we have the chance to meet Dharma and to have the chance to study Dharma. And what makes this life is even more valuable and more meaningful is because of the Dharma. So therefore, I actually appreciate everyone there. I said earlier, and I appreciate all the time, everyone, and especially for you there, here, to be in this Zoom with us, to hear the teachings for your Dharma practice. Thì thầy thấy là thực sự mọi người rất là dũng mãnh với chịu dành thời gian để học Pháp. Thì có những người khác đó, một tuần đó họ bỏ ra 1 giờ để học Pháp thì họ cũng không chịu bỏ, vì họ không hiểu là Phật Pháp rất là quan trọng, mà họ thấy chuyện đời nó quan trọng hơn việc học Pháp. Thì như vậy do mọi người hiểu khác nhau, thành ra có những cái quyết định khác nhau. Thì vậy chúng ta là những người mà thấy là cái tầm quan trọng của Phật Pháp, nên chúng ta hội họp ở đây để nghe Pháp. Nhưng mà tại sao nhưng mà nói về mặt khác chúng ta cũng thấy là cuộc đời nó quan trọng chứ, hay là chúng ta có cái mạng sống này, cái kiếp người này nó cũng là quan trọng. Nhưng mà đối với chúng ta nó quan trọng về mặt khác, bởi vì có cái kiếp sống này, có cái mạng này hay có cuộc đời này, chúng ta mới có cơ hội gặp Phật Pháp. Như vậy chúng ta gặp Phật Pháp thì chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa về Phật Pháp. Thì đó là cái điều mà thầy rất là cảm động khi thấy mọi người ở đây sẵn sàng như là bỏ thời giờ học Pháp và gặp nhau trong Zoom này để học Phật Pháp, để biết cách mà tu hành trong tương lai. Recently, people went through many difficulties, such as COVID, this disease, and that made people a lot of inconvenience. That brought a lot of inconvenience and unhappiness and many obstacles to people's lives. But I know now you guys don't worry about that anymore, and you released this stress completely. That's very good. But here it's a different situation. We are still, I think, worried about this a lot because the rules, right?
for this situation that pressures people a lot and gives a lot of pressure on people. And recently in Golok, there are some cases, and people are very stressed, very worried and very nervous. I understand this situation, and I'm not really thinking of this very much. But people are, and also I said there are a lot of pressures and rules, very, very strict rules. So therefore, we are kind of busy this time, and probably the group who check people on this are coming very soon, and we are not able to hold the winter retreat, winter teachings normally. It's a very sort of normal way. We are not able to teach on the time. We are not able to keep the schedule as usual. So therefore, we practice sometimes in the morning, and we practice sometimes in the evening, and sometimes we practice with a very small group, something like that. So this is what happened in here at the moment. Thì gần đây đó, trong cái thời gian vừa qua thì cũng thấy là mọi người gặp rất nhiều khó khăn trong cái thời này, tức là thí dụ như cái dịch Covid làm cho mọi người rất là trở ngại, có những chướng ngại khó khăn, rồi cũng không có được vui vẻ trong cái thời đại này. Nhưng mà bây giờ đó thì thấy là dịch nó cũng qua rồi, mọi chuyện nó cũng bắt đầu giải tỏa, thì mọi người cũng thấy là cũng khá bình thường rồi. Nhưng mà còn bên Tây Tạng đó thì vẫn còn nhiều vấn đề, chẳng hạn như luật lệ bây giờ rất là khó khăn, làm gây áp lực lên mọi người ở bên Golok, thì làm cho dân chúng nhiều khi cũng hồi hộp lo sợ, vân vân. Còn riêng thầy thì thầy cũng chẳng nghĩ nhiều về những cái chuyện đó, nhưng mà luật lệ thì nó vẫn rất là hà khắc, khiến cho mọi người lo lắng. Thì đồng thời đó, bên Tây Tạng thì bây giờ cũng rất là bận rộn, tại vì sắp có những cái công trình xây dựng, vân vân. Và cái nhập thất mùa đông năm nay đó cũng không có diễn ra bình thường như mọi năm được, tại vì bận rộn, và thí dụ như nó ảnh hưởng tới cái nhập thất mùa đông. Cái thời khóa biểu cũng không có diễn ra đúng như chương trình đã tính, và những cái nhóm tu tập cũng vậy, có lúc thì tu nhóm nhỏ, có lúc tu nhóm lớn, vân vân. Đại khái là cái nhập thất mùa đông nó không có bình thường như mọi năm. But everyone is healthy, our Sangha, and the people in the monastery, they are still safe and healthy. So that's good part right now. And then we usually do the curricular practice at the beginning of the winter teachings. But then we change the schedule, the meaning, the practice. And we did practice of Avalokiteshvara, as I mentioned before. And we have accomplished the 100 million mantras of Avalokiteshvara. And we did many sur practice, burning practice, many of them, to remove the current situation, obstacles in the world. So we have done that practice, and yesterday we start practicing Kurukule, and we probably will keep this for a few days.
but lay people are not allowed to attend these activities right now due to the COVID situation. Rule of that, it's kind of very strict right now here, and it's we hear and we understand and we see the world, and they are very open and very relaxed, and we are very happy for that. But here is a little different, but everything is okay. Thì dân chúng bên ngoài đó, như thầy nói, đó là cũng lo lắng vì những áp lực của luật lệ vân vân, nhưng mà mọi người bên tu viện đó thì cũng vững tâm, cũng rất là cũng thấy bình thường, vui vẻ. Thì thông thường mỗi năm đó thì nhập thất mùa đông thì mở đầu bằng cái pháp tu Kukule, nhưng mà như thường lệ là như vậy. Nhưng mà năm nay đó thì tu viện bắt đầu bằng cái pháp tu Quan Âm và cố gắng là trì chú được khoảng 100 triệu chú, và đồng thời tu viện cũng làm nhiều cái lễ cúng xua để trừ những chướng ngại cho thế giới trong cái thời đại này, trong cái thời Covid này. Nhưng mà và cái pháp tu Quan Âm đó coi như đã bắt đầu được mấy ngày rồi đó. Và nhưng mà năm nay đó thì vì cái luật lệ khó khăn của vấn đề Covid đó, dân chúng bên ngoài không được vô tu viện tham dự những cái lễ đó, bởi vì luật rất là khó. Nhưng mà nói chung thì tu viện cũng rất là bình thường, cũng vững niềm tin, đại khái là vững tinh thần, vẫn thoải mái và cũng không có vấn đề gì. You hear me okay, Namadat? Yes, very clear. Oh, yeah, I hear you very clear too. Yeah. That's good. Technology is something very the microphone. Yeah. Yes. And so some people have requested me to teach through internet online, and then I thought it will be the best to talk about this book that I wrote, the brief explanation of the preliminaries for the Dzogchen Mungchen Nyangtik, the melodious sound of the laughter of the Vyadaras of the three lineages. Because this, I think this covers many things, many important practices, and it includes very important subjects. So therefore, I thought it will be good idea, and it will be probably it will be helpful for the most of the people who listen to this to remind some important Dharma practices, and it will probably answer to your Dharma questions at the same time. So I picked this this subject for this time. Thì trước đây đã có người thỉnh thầy Rinpoche dạy trên mạng, dạy pháp trên mạng, thì thầy nghĩ là cái đề tài mà thích hợp và tốt hơn hết đó, cho mọi người đó là dạy về cái bộ luận, tức là dạy về cái ngôn rô của dòng Longchen Nyingtik, và qua cái cuốn sách mà chính thầy viết, đó là cái tựa là lược giải pháp tu tin yếu của dòng Longchen Nyingtik, và tin yếu tức là pháp ngôn rô đó. Và cái tựa có một cái tên kêu nữa là điệu cười Trì Minh Vương, thì viết tắt của cái chữ là Trì Minh Vương của ba dòng truyền thừa đó. Tức là cái điệu cười là tiếng cười có âm điệu du dương, vui vẻ, thì đặt cái tựa tắt là điệu cười của Trì Minh Vương của ba dòng truyền thừa, vân vân. Thì
trong cái bộ luận này hay bộ lược giải này của thầy viết á, sẽ nói về nhiều cái vấn đề, nhiều khía cạnh trong vấn đề tu. Thì thầy thấy là giải thích những chuyện này nó rất là ích lợi cho mọi người, nhất là mọi người đang tu tập, thì nó nhắc nhở mọi người một số cái vấn đề và nó giải thích nhiều cái thắc mắc hay những câu hỏi mà mọi người tu còn thắc mắc về cái pháp tu này. Although I have not read the book yet in English, and I believe that this translation is good, translated by Peter Allen Roberts, and he is familiar with us, and he's been doing translation job many years. So therefore, I think this translation is good. And also that that I asked John Quigler to record this whole book for me, that I can listen, right? I listen. Why? Because I thought it will be very helpful to my pronunciation. I can pronounce the English here correctly as much as possible. But although he did the recording, but I am bad. I did not listen. So therefore, I'm emptiness today. And I have not spoken English for many years, and reducing the quality of my pronunciation, and probably forgotten many vocabularies, and not as like what to say, familiar as before right now. And but still, I picked this book because this is an explanation, a short way of explanation for the book of the word of my perfect teacher, the great book composed by Hungkar Dorje Rinpoche. We could use that book and to teach, but I think this book is more modern way and shorter. And I think that can save a lot of times and people's time and energy. And because if we teach this long time, many times or many Sundays, people may lose their energy, and people may not want to be there every Sunday morning or your evening, and probably they lose their interest. So therefore, I think shorter is better, but this still is not that short. So therefore, I wish people keep the energy for this and interest for this, and we have to be like energetic, right, for this lessons. Thì mặc dù là có cái bản dịch bằng tiếng Anh nhưng mà thầy cũng chưa có đọc bản tiếng Anh. Nhưng mà khi mà bản này do ông Peter dịch đó thì thầy rất là tin tưởng, bởi vì ông Peter dịch thì coi như là coi như rất là hay, bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm dịch trong nhiều năm. Và thầy cũng yêu cầu anh John Quigler đó làm một cái bản song ngữ để thầy cũng có thể là dùng cái bản đó thầy trau dồi thêm tiếng Anh của thầy, và đồng thời có cái bản sách nói bằng tiếng Anh. Thứ nhất là để thầy cũng trau dồi tiếng Anh, thầy có thể học thêm về cái cách phát âm sao cho đúng, và đồng thời nó là học thêm những cái từ ngữ tiếng Anh, nếu không trau dồi thì để lâu nó cũng quên mất. Đó thì như vậy. Nhưng mà thầy nói là tuy thầy
thầy kêu John Crickler làm như vậy, nhưng mà bản thân thầy cũng lười quá, thành ra thực sự thầy cũng chưa nghe cái bản sách nói và cũng chưa có đọc cái bản song ngữ này kỹ, vân vân. Nhưng mà nói chung đó là mục đích đó là để thầy trau dồi tiếng Anh và thầy cũng phải học thêm, vân vân. Còn cái bản lược giảng cái pháp tu tín yếu này đó, thực sự chính là cái bản tóm tắt của cái bộ luận giảng lời vàng của thầy tôi, đã dịch để tiếng Việt như vậy. Nhưng mà nguyên cái tựa đó là lời dạy, lời khẩu truyền của Đức Phổ Hiền, Đức Bổn Sư Phổ Hiền, là như vậy. Thì đây là cái bản tóm tắt lại, bởi vì cái bản mà chính của tộc Hatru, lời vàng thầy tôi thì rất dài, và tu viện hay là các thầy cũng dạy nhiều lần, nhưng mà có khi người ta thấy là nó dài quá rồi cũng ngán, rồi đôi khi học cũng không có kỹ, học có lơ mơ, thành ra thầy cố gắng rút ngắn gọn lại, và thầy thấy là cái gì mà ngắn gọn dễ hiểu thì tốt hơn. Nhưng mà thầy đã cố gắng rút ngắn rồi, nhưng mà thầy nói là cũng không thể rút ngắn hơn được nữa, tức là nó cũng không ngắn lắm. Như vậy thì mọi người hiểu như vậy, thành ra cố gắng bỏ công sức học cái bộ luận này. But everyone hears okay, right? Everyone hears you very clearly, as like I hear you and you hear me. Now it's a little bit too low. Your volume is a little bit low. Thầy hỏi là mọi người có nghe tiếng thầy rõ không? Yeah, nghe rõ à. Yeah. Yes, we can hear you, Rinpoche. I can volume up a little bit. Yes. So I don't know how many times, how many lessons that we need for this to complete it, to finish everything. And sometimes I think I will be very slow, and sometimes I can go through pretty quick because of the part, the subject. some parts we need to explain clearly as much as possible, and we can explain more. And some parts are probably maybe a little, not for some of you, but some of them probably, some of the part are maybe a little too deep or too new for them. So therefore, I will teach accordingly. And when it comes to how to practice, and then I will try my best to explain clearly. And some of the history and some of the things I can just read and just a short way of shortly go through. That's what I'm thinking and how to do. Thầy cũng bây giờ thực sự thầy cũng chưa rõ là sẽ cần bao nhiêu cái buổi học này để dạy xong cái bộ lược giảng pháp tu tín yếu. Nhưng mà thầy thấy là cũng có có lúc thầy cũng có thể dạy rất là chậm, từ từ, nhưng mà có những đề mục thầy có thể dạy rất là mau, vân vân. Thì chẳng hạn như có những nhiều cái mục đó thì ý nghĩa rất thâm sâu thì thầy sẽ giảng rõ, thì nó cần nhiều thời gian hơn. Rồi có những cái mục thì có thể dạy lược sơ qua, chẳng hạn như về vấn đề lịch sử, về vấn đề những cái ấy của dòng pháp này, là chung đã xuất xứ dòng pháp, thì đó thầy sẽ có thể dạy lược qua thôi. Nhưng mà có riêng một số cái đề mục thì ý nghĩa rất thâm sâu, thì thầy sẽ cố gắng là giảng rất kỹ để mọi người hiểu rõ.
Còn ngoài ra khi mà đến cái phần kỹ thuật tu tập đó thì thầy sẽ giảng rất kỹ những cái phần này, và mọi người có thể có cơ hội để coi như là đặt câu hỏi để hiểu cho kỹ, vân vân. So the name is the sound of Biyadaras, laughter of Biyadaras, or the melodious sound of the laughter. We could say the sound of Biyadaras. We can say that too, but this is a sound. It's a laughter, laughing sound, which means something special, a special sound, and sound of the laughter of the Vyadaras. And then Vyadaras, of course, the means the noble ones, the high beings, high masters. Through this meditation or this teachings, practices, all the Vyadaras of this lineage, they are very great, compassionate, and wisdom, and Mahasiddhas. So therefore they're called Vyadaras. Vyada basically means the one who is able to hold the teachings of the essence of the nature of the mind, and who realized the nature of the mind, who became enlightened through understanding, through realizing the nature of the mind. They're the Vyadaras. Thì cái tựa của cái bộ luận giảng này đó gọi là điệu cười của chư Trì Minh Vương của ba dòng truyền thừa. Thì cũng có thể nói là đặt cái tựa là âm thanh của các Trì Minh Vương. Nhưng mà âm thanh này có nghĩa là âm điệu, đại khái vân vân, nghe rất là đại khái là cái gì đó mà nó rất du dương, hay là có cái niềm vui trong đó. Thì Trì Minh Vương là gì? Thì giải thích, nếu mà nói cái chữ trì đó là giữ, minh đó là cái trí tuệ, cái sáng của cái trí tuệ. Thì Trì Minh Vương là những vị thánh, những vị thượng sư của dòng truyền thừa Longchen Thích, vân vân. Những vị đó là những vị mà có được cái sự từ bi trí tuệ vĩ đại, nên gọi là Trì Minh Vương. Và những vị Trì Minh Vương là gì? Những vị nắm cái giáo pháp của dòng truyền thừa, giáo pháp Longchen Thích, và nắm giáo pháp vì các vị đã giác ngộ được thực tánh của tâm, thì nên gọi là Trì Minh Vương. So Vyadaras, Vyadara, this word is another way of calling the lineage masters. They're not just master, but great masters, very accomplished masters on the path, on the liberation, on the practice, Dharma practice. Sometimes we call people, right, teacher, any teacher, any great teacher, any people who have students. We sometimes call them masters. But this master is a different meaning. Is a master because of their realization on emptiness, emptiness of the mind, the nature of the mind. So therefore, Vyadara
is something very special meaning and special name. Thì trì Minh Vương đó là cách gọi các vị tổ mà đã có cái sự tu chứng, cái sự thành tựu vĩ đại, chứ không phải và có thể nói là các vị thầy. Nhưng mà thầy đó thực sự cũng có nhiều cấp, tại chúng ta thấy cũng có nhiều người là cũng có đệ tử, người ta cũng gọi là thầy, nhưng mà cái chữ trì minh đây đó, trì Minh Vương đấy, nó để dùng gọi những vị thầy đã chứng ngộ được cái thực tánh, chứng ngộ thực tánh của tâm, chứng ngộ được tánh không, vân vân. Thành ra vì cái trình độ tu chứng vĩ đại thành ra mới gọi là trì Minh Vương. Thì như vậy chữ trì Minh Vương có cái ý nghĩa thâm sâu hơn, và có khi người ta chỉ gọi tắt là chữ trì Minh thôi, còn nguyên cái chữ, cái này nói thêm là bên Ấn Độ người ta gọi là trì Minh Vương, vân vân. Thì như vậy cái ý nghĩa trì Minh Vương là thâm sâu hơn cái chữ mà thầy bình thường rất là nhiều. And the Vyadaras of the three lineages, the three lineage, the meaning or the explanation of the three lineages will be there in the next lessons. But the lineage, the mind lineage of the Buddhas, and the symbol lineage of the Yadaras, and the oral lineage of individuals. These three groups, they have their own ways of to teach. Buddhas have their own way of teaching to each other, and the Vyadaras also, they have their way, unique way of teach. And also, like ordinary people like us, we have our own way to receive teachings and to teach to others. So there are three ways of giving the instructions of the nature of the mind on the emptiness. So because of that three ways, there are three lineages. Thì khi mà nói trì Minh Vương của 3 dòng truyền thừa đó, thì cái này cũng có trong những cái bài giảng này, nhưng mà đây thầy giải thích thêm là 3 dòng gọi là dòng tâm truyền của chư Phật, tức là khi các vị Phật truyền pháp với nhau, tức là tâm truyền tâm. Cái dòng ấn truyền hay là truyền bằng những cái biểu tượng, một cái dấu hiệu gì đó, gọi tắt là ấn truyền. Có khi có những cái bản dịch là dòng truyền thừa biểu tượng, vân vân, nhưng mà gọi tắt là ấn truyền. Thì đó là cái cách truyền pháp của các vị trì Minh Vương. Còn đối với người thường như chúng ta đó, mỗi cá nhân như chúng ta khi học pháp đó là phải dạy bằng lời nói, thì gọi là cái dòng khẩu truyền. Thì vậy tóm lại là có 3 cái dòng truyền thừa, hay nói tóm lại là 3 cái cách truyền pháp, là tâm truyền, ấn truyền và khẩu truyền. Thì như vậy tức là đó là 3 cái cách dạy pháp cho 3 cái hạng căn cơ. Thì như vậy là mỗi dòng nó có một cái cách đặc biệt để dạy pháp. Thì như trì Minh Vương là cái cách đặc biệt đó là ấn truyền. Thì như chúng ta, thường dân như chúng ta thì cũng có cách dạy pháp riêng cho những người bình thường như chúng ta, tức là phải dạy bằng lời nói, tức là khẩu truyền. Thì nói tóm lại là 3 dòng truyền thừa, hay là trì Minh Vương 3 dòng truyền thừa, tức là nói về 3 cách dạy pháp. Nhưng mà dạy chính yếu đây cũng với một mục đích là gì? Dạy về cái tánh không, hay là dạy về thực tánh của các pháp. The lineage, there should be lineage. There should be unbroken lineage for the teachings of the Buddha, of the 5 Buddha families.
of Vajrasattva or Guru Rinpoche. But we need a non-stepping lineage up to us. The way or the source of the teachings coming from Buddha up to us without broken and non-stopping. This is called lineage. Like a Longchen Nyangtik lineage. This goes up to like a Buddha Samanta Bhattacharya, and then 5 Buddha families and Vyadaras like Hungkar Dorje and Guru Rinpoche, and up to us through these different great compassionate masters. Because of their compassion, their wisdom, their practice, they are able to hold the teachings until now without breaking. So the the strength or the non-stepping, non-broken way to us from Buddha, how to practice, and the instructions. This is called the lineage. And it's very important to have lineage for any Dharma practices, because all the 84,000 teachings of the Buddha, of course, come from Buddha, and they come until now through different masters, and they brought this lineage, these teachings up to us very clean and very, very pure way, and they sort of put a lot of energy, and they work very hard to bring these teachings from the Buddha up to us. And this this work, that energy, that meaning is called lineage. Khi mà nói về dòng truyền thừa đó, là chúng ta phải hiểu là cái dòng truyền thừa được duy trì, nghĩa là liên tục, không có đứt đoạn, không có gián đoạn, không bị là gãy, vân vân. Ví dụ như các dòng truyền thừa được truyền từ chư Phật đến Ngũ Bộ Như Lai, rồi đến các vị tổ, vân vân, đại khái rồi từ đến ngày Liên Hoa Sen, rồi từ đến chúng ta. Thì như vậy khi nói đến truyền thừa là chúng ta phải nhận pháp từ một cái dòng truyền thừa không có gián đoạn, không đứt đoạn. Như vậy khi cái dòng truyền thừa đó là được chư Phật truyền cho đến chúng ta không đứt đoạn là như thế nào, gọi là nhất mạch tương thừa, đó là nguyên một mạch, thì mới gọi là dòng truyền thừa. Thí dụ như cái dòng Long Channing Thích này là khởi đầu xuất phát từ Đức Đại Phổ Hiền Như Lai, rồi đến Ngũ Bộ Như Lai, vân vân, rồi sau đó đến vị tổ Hungkar Dorje, rồi đến ngày Liên Hoa Sen, rồi đi chuyển đến chúng ta. Thì như vậy sở dĩ mà duy trì hay giữ được cái dòng truyền thừa không đứt đoạn đó, tức là nhờ các vị tổ rất là từ bi, rất là trí tuệ, do cái công phu tu chứng giác ngộ của các ngài, nên các ngài mới giữ được cái dòng pháp như vậy, và giữ được cái dòng pháp truyền thừa không gián đoạn từ Đức Phật. Thì như vậy đó là các vị phải tu làm sao để chứng được những cái pháp của chư Phật truyền đến. Và như vậy thì tất cả các pháp đó đều phải theo cái nguyên tắc đó. Chẳng hạn 84.000 pháp môn của chư Phật phải truyền qua các vị tổ, các vị phải tu chứng. Và khi mà truyền cái pháp đó thì cái dòng pháp nó phải rất là thanh tịnh, phải rất là đầy đủ, là do cái nỗ lực, cái công hạnh của các vị đó tu tập. Thì như vậy thầy muốn nói một cái khía cạnh nữa là cái năng lực của cái dòng pháp do cái công phu tu chứng của các vị thầy, các vị tổ.
rồi cái yếu nghĩa của những cái giáo pháp đó phải được truyền đầy đủ cho chúng ta. Như vậy là do cái công phu tu chứng chứ không phải là chỉ có truyền xuông. This book that I wrote and that we are going through, we are using. This is everyone knows that I showed a brief explanation of the preliminaries for the Dzogchen Longchen Nyangtik. Of course, Dzogchen Longchen Nyangtik or Dzogchen Nyangtik, I would say Dzogchen practices or Longchen Nyangtik practice means very, very bright, very, very great, very. But this is a brief explanation specifically to the book of word of my perfect teacher. And how I wrote this book is that I studied, of course, and I practiced on this book, Hungkar Rinpoche's book. Of course, it's a basic book, basic foundation for all the Nyingma practitioners, including me, right? It's a very important book, and everyone studies this, and everyone hears these teachings and thinking of these teachings and meditate on these teachings. And this is the book that very important foundation for the Nyingma's Dharma practice. And then Lama Sang and other great masters, they teach the word of my perfect teacher a lot. It's very common, very popular, and it, as a Nyingmapa, especially Nyingmapa practitioner, they should have this lineage. They should have received, or they should receive this teachings, something like that. Very, if you don't have that teaching, if you don't receive this, you don't. See this important, then you are out of something. You are not in this group or something like that. It's a very important book. And then therefore I had the opportunity, and I can say that I was very fortunate to be able to receive this teaching, the great book composed by Hungkar Rinpoche. And then of course I studied this, and then I also read many other books related to preliminary practices, and how I wrote this is I brought, I think this is very special and very unique and very important that taught in a book. I brought that into this book. And I can say that this is a brief way explanation of the word of my perfect teacher, but also there is a connection to the Ngondo book of Tombowa, Gamboa, and also many, like
important notes for the word of my perfect teacher. There are many great masters, great combos from Nyingma lineage. They have taken notes when they receive teachings on this word of my perfect teacher. They have taken very important, very clear notes, and I brought some of those essence from that notes into this book. And this book is like this book includes many essence of other masters' wisdom and studying on the book of word of my perfect teacher. Thì cái bộ luận như mà thầy nói đó, cái bộ lược giải hay lược giảng về pháp tu tín yếu dòng Longchen thích mà thầy viết đó, thì đó chính là nói về cái pháp tu tín yếu của dòng đại viên mãn Longchen thích, hay là nếu dịch ở tiếng Việt đó, tức là chân như tâm yếu. Chân như tức là tên của tổ Longchen, thì gọi là chân như tâm yếu hay là Longchen thích. Thì đây là một cái giáo pháp rất là thâm sâu quảng đại mà thầy đã rút gọn lại từ cái bộ luận giảng của tổ Pautru đó, tức là dịch ra tiếng Việt là lời vàng thầy tôi đó, hay là nếu dịch sát nghĩa cái tựa đó là lời dạy khẩu truyền của Đức Phổ Hiền, Đức Bổn Sư Phổ Hiền. Mà cái bộ này thầy đã học, đã tu tập, đã thực tập, thành ra thầy viết ra cái bộ này tóm lược lại. Và đây là cái nền tảng căn bản của tất cả những hành giả tu dòng cổ mật hay là dòng mũ đỏ, vân vân. Và đây là cách đây là những cái việc cái điểm mà thầy trong cái thời gian tu tập vân vân, thì thầy đã rút lại những cái điểm quan trọng tinh yếu trong những cái gì thầy học được, và đó là cái điều rất quan trọng. Và ngoài ra thầy cũng nghĩa là lấy những cái điểm quan trọng mà các vị thầy khác, tức là đã từng dạy, và để viết vào cái bộ luận này. Và Lama Sang đó cũng, hay là những cái vị thầy khác, vị tổ khác đó, cũng đã đều dạy cái pháp này. Thì như vậy là đây là cái pháp mà tất cả những đệ tử tu dòng cổ mật đều phải nhận cái pháp này. Còn nếu chúng ta đó không thấy cái tầm quan trọng này, hay là cái người mà nói mình tu dòng cổ mật hay vân vân, đệ tử dòng Longchen thích mà chưa có nhận cái pháp này vân vân, thì có thể nói là chưa gọi mình là đệ tử của dòng cổ mật được. Thì như vậy thầy có phước, thầy đã học và nhận pháp này, và đặc biệt là nhận cái pháp này là từ cái bộ luận mà các thầy khác dạy do tổ Pautru viết. Ngoài ra đó, thầy cũng đọc hay là học những cái bộ luận hay bộ kinh khác cũng về cái đề tài này, cũng về pháp này. Thành ra thầy viết cái bộ luận này với cái tính cách đặc biệt là thầy rút những cái điểm tinh yếu, để điểm trọng yếu của trong cái bộ luận lời vàng thầy tôi vân vân, và những điểm tinh yếu mà những vị thầy khác, các vị Khenpo, những vị tổ khác, khi các vị đó học pháp này, các vị đó đã ghi chép lại những cái điểm quan trọng, điểm tinh yếu. Thì ra thầy tổng hợp lại, tức là gồm hết những cái điểm tinh yếu lại của các vị thầy, vị tổ vân vân, để viết ra cái bộ luận này. The great master from Kajupa lineage, Milarepa's main student, Gamboba, he also wrote a commentary on preliminary practices, which is called The Jewel Ornament of Liberation. That book is very, very kind of very complete, very beautiful book. And some of the books you probably not know. Some of the notes from like Kambo Ngakchung,
there is a very, very great Kambo called Ngakchung from Katok lineage, very famous in Tibetan, very famous and great master in Nyingma lineage, and he also took some notes on the book of on the word of my perfect teacher, and they're very, very, very good. So this book, our book, is based on all of these teachings composed by great masters. And therefore, of course, even though my wisdom and my understanding is limited, well, is limit, right? It's very short. It's not great, but because the source of this book, they're great. So therefore, I think that this book can be very useful. At least it can show you some things are correctly. So therefore, I think there is nothing wrong, at least nothing wrong to use this book to study for your Dharma foundation. Thì đó là nói về cái bộ lời vàng thì tôi của dòng mũ đỏ. Thì trong dòng mũ đen đó, dòng Kyu đó, cũng có những vị tổ như ngài Milarepa hay ngài Gampopa cũng đã viết ra một cái bộ giống như tương tự của dòng mũ đen, tức là gọi cái Bảo Trang Giải Thoát Luận. Thì đối với giáo pháp của dòng mũ đen đó cũng là cái bộ sách rất đầy đủ cho những hành giả tu dòng mũ đen. Đó, thành ra đó là những cái bộ luận mà quan trọng của cái dòng pháp như vậy. Còn bên Tây Tạng đó thì có một vị Khenpo rất nổi tiếng, lừng danh Tây Tạng, đó là vị Ngắc Trung của dòng Ca Tốc. Thì vị đó cũng nổi tiếng bên Tây Tạng và của dòng Cổ Mật. Thì chính vị đó cũng đã ghi chép lại những cái điểm tinh yếu quan trọng của cái bộ luận mà Việt Nam hay dịch là lời vàng thầy tôi đó. Thì những vị thầy đó hay những vị thầy khác đó cũng có cái hiểu như vậy, thành ra các vị đó cũng ghi chép lại những điểm quan trọng của chúng ta. Còn thầy đó thì riêng bản thân thầy tự cho là cái sự hiểu biết của thầy cũng có giới hạn, nhưng mà như vậy là giới hạn, nhưng mà thầy cũng cố gắng rút ra những điểm tinh yếu của các vị khác rồi hợp lại rồi để viết ra cái bộ luận giảng, cái bộ lược giảng này. Thì như vậy tuy vậy đó, nhưng mà nó cũng rất là hữu ích, dù cái hiểu biết thầy giới hạn, nhưng mà thầy thấy là tuy là cái giới hạn của thầy như vậy, nhưng mà khi thầy viết ra bộ luận này thì chúng ta có dùng cái bộ luận này để học về tu đó thì cũng không có gì là sai. Anyway, I think it's over 1 hour. Okay. So I think we should stop because it's a different times. Some are very late right now. Some are very early in the morning there, and so I think we will use 1 hour every Sunday and to teach. I will try my best to be there every Sunday, but of course we never know, and also people sometimes they lose their energy and they have more important things coming up and they may have to give up. But I think we still, at least at the most time, right, at the most of the Sundays in the morning, we will use this time and to study together. And I appreciate everyone's energy, devotion, and motivation for this. And the most important thing to receive teaching is, of course, we always understand that the devotion and the pure samaya. And when it comes to samaya, people have to be sweet and very polite to each other, and
no gossip and no dramas and no distraction each other. That's a basic condition for us to receive these teachings. Thì coi như bây giờ là đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì múi giờ của chúng ta nó khác nhau. Thành ra có nơi thì sớm thì trễ, thì cũng có người mà có những việc quan trọng khác cần phải làm, thì học lâu thì cũng không được, thì đôi khi phải bỏ giờ nửa chừng để làm công việc quan trọng. Thì nói chung đó là mỗi chủ nhật đó, chúng ta đều như là cùng nhau học pháp. Thì khi thì thấy mọi người hăng hái học pháp thì cũng rất là cảm động, cảm động cái công sức quý vị đã bỏ ra rồi đi học pháp với cái tâm thành tín. Nhưng cái điều quan trọng là thầy nói là khi học pháp đó, cái việc quan trọng là chúng ta phải có tâm thành tín, phải có giữ cái giới hạnh đàng hoàng, đối xử với nhau phải dịu dàng, lễ độ, vân vân. Không có nói xấu nhau, không có lào xào, không có gây rắc rối nhau, không có hại nhau, đại khái vân vân. Thì đó là cái điều quan trọng khi học pháp, giữ cho cái sangha có đại khái có sự hòa thuận với nhau khi học pháp. Muốn nhắc nhở. So I will see you next Sunday. Như vậy thì thầy nói là chủ nhật tới. Vâng, chúng ta sẽ gặp nhau. Thầy sẽ gặp lại vào chủ nhật tới. Sonam de tamche, sonam de che zigban, thomni nyibi darnam panshe jang kirga nanchi wano tubai, to be solely in roa. Okay, see you everyone. Thank you. Thank you for Thank you, Rinpoche. Rinpoche.